one-day seminar on elder care, rights and human communication, sponsored by the National Commission for Women, New Delhi. I am indebted to welcome the August gathering to our gathering. First and foremost, I am on behalf of the department welcome the poised personality and the person who holds the academic pinnacle of our university is none other than our beloved Vice Chancellor, Professor Dr. K. Pucci. Welcome, sir. The dynamic and zestful administrator, our beloved, who is that? Dr. S. Santosh Babu, sir. We are privileged and I welcome you and thank you for the pleasure of this concern, sir. The keynote speaker, Advocate Mr. Henry Dipang, Executive Director, People's Watch Madurai. The sir is a well-known personality for his service which is rendering to the society to empower the oppressed and marginalized community through the rights framework. Sir was the obvious choice of our conference keynote speaker, and I welcome you, sir, and I thank you for accepting the invitation. I welcome the syndicate members, the deans, the directors, and the HODs of the department, especially Dr. Madhukudi sir, Dr. Bula madam, and Mrs. Dipang. And I welcome the technical session speaker, Dr. V. Vatsari. Welcome you, sir. And Advocate C.J. Raja sir, and all the dignitaries on the dais and off the dais. And indeed, I just wanted to wish Dr. V. Radha, the organized secretary of the conference, for all this success. This is just adding another further to our academic accomplishment and the growth for almost 10 years. It's normal in the department, and I wish her all the best. And on behalf of the department, my colleagues, my students, research scholars, I welcome you one and all for the one-day class. And therefore, we will have a fruitful day ahead. Thank you. On the stage, especially our Vice Chancellor, for giving permission to conduct this program with so much of support. And immediately when I asked for his date, he told me, yes, I will be there. So that itself was so encouraging, because he told this is an important program and it has to go on its way. So thank you for that, sir. And I also thank our beloved registrar for being always supportive for this program. So before I could start why this program, I would like to say, because once when I was traveling, I could see aged people wherever we go, the trauma, the problems they undergo. I mean, just to think about how the people would have been before 20 years, just imagine and see what would have been the inner strength, the feel and the vibration within them, and what has happened today. Because we could see a lot of people losing hope and all these things, and it has been an important social issue which has been neglected for years by many of us. And I thought that it has to be taken to the youngsters, to the youth, to the researchers of this society, and it is important for us to reflect where we stand, what we are losing, what we have to reflect. I think in all those angles I was thinking, and this gave me an opportunity to write the proposal to the National Women's Commission, and the Commission immediately accepted this proposal. And when writing the proposal, I had to think about the people who would be part of this seminar. So in that context, the first and foremost person I would think of was Mr. Henry Tiffin, the forerunner of human rights in Tamil Nadu. So I thought without him, to talk on rights perspective on the people, the marginalized people, wouldn't be fulfilled. And of course, immediately when I told him, he accepted the invitation to be part of this important program. So thank you for that, sir. And I also thank Dr. Parthasarthi, sir, who has been, I'm a great admirer of him, because immediately after his retirement, and even from the days earlier when he was a teacher, we have been inspired by his works, by his struggles, for the rights he has been fighting for the teachers, for the welfare of the students. So to have him amidst us and to hear from such people is really a very good thing for all of us. So I thank him for coming here, and I also thank the other professors of his team to be here from the IFRACTO. So welcome professors to you.
And also when I was thinking, like Advocate Rajan who has been working with the people, with the civil society organization. So today he will be part of the program, and Beulah Madam, Maradapudi sir, they all have been working with the rights of the people, and I felt that these are the people who have to speak to the students, to the youngsters, to bring in and put in a lot of knowledge sharing. So in that context, this program was arranged. And this program, I hope it would throw a lot of light on the current reality, what we are missing as the youth today, because we can see a lot of things have been lost. Today the values are degrading, many things we are losing, and I think we need to have a interlinking between the past generation and the present generation. I think this has to take place. In that context, I see this program as an important program. And when I spoke about this program to different college principals, especially to our Ignatius College principal, Sister Nirmala Devi, she is here today, so welcome, sister. And she was very much obliged, and she told me it is a very important program and I will be there, and she made it a point to bring all the students and the staff members. So I thank all of them for coming here, and even the students, the staff members for being with us. I thank our Cynthia ma'am for being with us today. She has been working with a lot of women, especially with the People's Watch from a rights perspective. So with a vast experience of working with aged women and their rights. So thank you ma'am for being with us, and I thank all our colleagues, our head of the departments, deans, faculty members, students, and our own department students, research scholars for being here today to make this day a big success. And I hope this day will give you a lot of things to carry back, to reflect, and to enrich your life with more interpersonal relationships with the people who have been the key point for our success, who have made us grow, our parents, our elders at home. So all together, I think the society should have an inclusive growth. That's what we have learned from our People's Watch, Mr. Henry Tiffin. So that inclusive growth is very, very important for the society to grow. So let's grow together, and I hope this conference would pave way for that. I thank you for this opportunity. Thank you, sir, and welcome all of you. Thank you. Dignitaries on the dais, Mr. Henry Tiffin, Dr. Parthasarathi, our beloved registrar, Dr. Balasubramania Raja, Dr. Radha, Dr. Sundaranar, our colleagues, Dr. Maradapudi, syndicate members, Dr. Beulah Segar, other colleagues, and dear students, and other visitors from the neighboring institutions, and dear students. I'm immensely happy to preside over this timely seminar, one-day seminar on caring elders, rights, and communicating with them, sponsored by National Commission for Women and jointly organized by Department of Communication. And I see this seminar and its theme important in the present social context, where values relating to life, particularly elders, women and children, are fading, and this is getting degraded in view of the technological developments. In a society where elders hold the wisdom of the past generation, they serve as the bridge between the present and the past generations. Of course, youth are also important, and they are the key to the future, transmitting the past from the elders. So both the generations are equally important, and connecting them is of the foremost importance. So LED rights are one of the fundamental rights of the country. Surveys found that 1 out of every 60 older person living in urban, 1 out of every 6 older person living in urban areas in India, they do not get proper nutrition, and 1 out of every 3 older person do not get sufficient health care or medicine, and 1 out of every 2 person do not receive due respect or good contact from family members and people in general. And population increase is again a global phenomenon, and in this context, the number of older persons is also increasing very significantly. In India, in Indian population, the elder persons, their population increases by 4-fold
during the past decade. And 2011 census has shown that the elderly population of India accounted for nearly 98.3 million, which is projected to cross over 100 million mark during the same year. It took more than 100 years for the aged population to double in most of the countries in the world, but in India it took place nearly every 20 years. So that is mainly due to the life expectancy and due to the good healthcare system we have. And this is expected to cross over 70 years in our country. So by the year 2025, the world will have more elderly person than young person, and this will cross 2 billion mark by 2050. In India, the population of elders is expected to cross 18% by the year 2025. So in this context, the intergenerational relationship, this is very much essential to keep them happy, in good health and good cheers. And it is the priority and foremost importance for us to strengthen the community and also to encourage positive exchanges between the younger as well as the older generation. In the recent past, extended families are the order of the day, whereas now it is more like a nuclear family. So this does not occur frequently today. Even though people live healthier, longer lives, they expect them to be self-sufficient. Consequently, the trend in recent decades is for older people in almost all the countries, either they are left alone, they are living alone. As a result of this, desire for independence, career compulsions, and also migrations due to job reasons, either by this results in nuclear families or older adults, this is increasing, and only 1 in 8 single elderly adults now live with extended families. So this paradox is that, the paradox is that although children today are more likely to have healthy, active grandparents, they are also less likely to know their grandparents well or visit them frequently. While it is not always possible for families to be in close proximity, it is also important for youth as well as seniors to connect with those of different generations. And what are the benefits of the intergenerational relationship, which the conference, I hope, will address? They include to provide an opportunity for both to learn new skills, give the child and the elderly person a sense of purpose, to help to alleviate fears children may have of the elderly, help children to understand and later accept their own aging, invigorate and energize elder person, help to reduce the likelihood of depression in the elderly, to reduce their isolation, and to fill a void for children who do not have grandparents available to them, help to keep family stories and history alive. It will also aid to cognitive stimulation as well as broaden social circles should have a youth to introduce technology into the life of a senior. So, activities which the conference will emulate, this will initiate and build to strengthen intergenerational relationship, such as storytelling, swapping stories is a great activity and can help build a connection. Learning skills, many older adults have skills or talents that would be interesting for children. Scrapbooking, establishing phone calls. This activity can connect older community members with children who are alone after school, talking about ethnic heritage, sharing ethnic customs, discuss the meaning of a name in native language, and to relate special stories passed about our culture. Planting seeds or gardening. This illustrates the stage of the life cycle. A container garden can be created if bending or space are issues. Whether watching telling jokes, discussing hobbies and sharing examples, having the child to teach the senior a new technology. So these are some of the issues which the young generation can connect with the seniors to make them happy, to make them lead a very peaceful and happy, pleasant life. So it's also our duty as well as responsibility to care our elders, so that the conference will highlight all these issues in the right perspectives and
this will result in very meaningful outcome at the end of the day. With these few words, I wish the conference a great success on the objective with which it is initiated, carrying the elders, their rights and communication. Thank you. The most respected and honorable Vice Chancellor, Dr. V. Pichmani, our Chief Guest of this program, Advocate Mr. Henry Japan, Executive Director, People Watch Madurai, Tamil Nadu, a senior person, Dr. B. Parthasarthi, ex-MLC, a General Secretary, All India Federation of Retired University and College Teachers, Professor Balasubramanian Raja, Head of the Department, the Organizing Secretary, Dr. B. Radha, Dr. B. Sundaranar, Head Department of Criminology, Dr. Yula Shekhar, Professor Madhukati, Dean of Arts, Department of Sociology, Manonmaniam, University, syndicate members, faculty members, my dear students and participants from various places. Indeed, this is a very important day for Manonmaniam University, thinking beyond the academics and thinking about the care of elders, especially with respect to various topics like social participation and victimization and the policies, etc. In this context, our India have more younger generation than the elder one, but this will not continue. When you compare to China, their youngsters are more in India, but this will not continue long because of the latest technology in medicine and other things. More older people are going to be in India. They are going to live for more years. So India should have a long-term plan to take care of the elders. The present scenario, the caring of elders is done informally through the family members without any payment. And the another part is the paid type of taking care of the elders. Two things are happening. The first case, because of modernization and globalization, slowly the children are not concentrating much on the parents' health and the parents' wishes. At one point of time, the elders also is becoming a children. They are going back to the children life, old life, and they are also expecting more from the younger generation. So it's a very chain process. It has to be addressed very seriously, especially in India, because there is a lot of transformation is going on the family side. That's why what is happening is we are talking about the serene communities, where we are creating a separate, not like old age home, we are creating a separate community in which non-governmental organization is starting a community in which they are taking care of the elders, and where the children are not able to take care of their parents, they are thinking. That is also is not good, because we need an inclusive care for the elders. That is not happening. And also with respect to the victimization also, most of the victims, when they are living alone in the home, lot of things are happening. That is also we are seeing in the case. And also, recently we heard news from Tirunelveli collector where the children have not taken care of his father. His property have been taken back by the collectorate and has gone back to the father. So this is a very good judgment we came. Now initially we have, while retirement we will have a very good money. You have seen, and the money எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நிறைய அந்த சில்ட்ரனுக்குலாம் செலவு பண்ணிடுவோம், நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அந்த ஏஜ் ஆஃப் 80 பார்த்தோம்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஓல்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது. They will be fully dependent. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல அந்த அவங்களுடைய சன்ஸோ டாட்டரோ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பார்க்க முடியாத நேரத்துல லாட் ஆஃப் கிரைசிஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஒரு நல்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்தது, எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. நோபடி இல்ல அந்த ஜட்மெண்ட் தப்புன்னு சொல்ல. ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி a sample, but it is happening in most of the families. But the elders, they are managing themselves for their sons and daughters. So keeping all this in mind, the Department of Communication have taken a very good topic like social participation of senior citizens. So
So there are senior citizens also here. Given that age, they are not keeping quiet and they are participating very actively in various forums. So that is very less percentage. What we are seeing in this list is a very less. Even only 1% of the people are doing like that. So they are the role models for other elderly people. So keeping in this mind, the department have organized this conference with the support of the National Commission for Women. Really, it is appreciable. I would like to congratulate the department for conducting this program. Thank you very much. Vice Chancellor of this very reputed university, Professor Dr. K. Pichuvani. The Registrar, Dr. Santosh Babu. One of those who belong to this large university family, bringing dignity to people engaged in higher education through unionization, Professor Parthasarathy, who is today engaged with those who retire from the universities, ensuring that their dignity is restored even after retirement. Dr. G. Balasubramanian Raja, the Professor and Head of the Department of Communication. Dr. B. Radha, the Coordinator or the Organizing Secretary of this one-day program. Dr. B. Sundaranar from the Department of Communication. Professor Dr. Gyula Shekhar, who is here, a good friend, Head of the Department of Criminology and Criminal Justice. Dr. Margakuti, Dean of Arts of this university, other members of the different faculties, students from the university, students from neighboring colleges, research students, and friends from NGOs. Let me first congratulate the Vice Chancellor. People from within the university honoring a Vice Chancellor is different from people from civil society honoring an academician as a Vice Chancellor. We have never had this opportunity of honoring Vice Chancellors from our heart for a long time in this country, in this state. And I want to tell you how proud I am. One of the reasons I accepted to come was you, sir. It is not to pay tribute to you while you are sitting here, but it is to pay tribute to people like you, who are plenty in this academic world, who have never had opportunities to lead the academic community of this state. And people like us, who don't immediately belong to this community, are proud that people like you have entered into administration, and the rest is for this university, this district and the neighboring districts, and the state to benefit from your leadership. I only want to assure you that civil society will stand by you to ensure that this independence with which you are selected will continue also during your tenure as the Vice Chancellor, to ensure that democracy in campuses, democracy within the teaching faculties, democracy within the student community continues within the jurisdiction of this university. We are extremely proud of you, sir. I want to congratulate this university and the department for the topic. I would have never imagined you people selecting a topic like this. I don't know how Mr. Parthasarathy feels. I will leave it to him to answer. But the Department of Communication is able to look at a topic on elders. It is something that usually doesn't go together. And therefore, I want to congratulate you for the topic, and particularly for the pitching the topic on the human rights of the elderly in the country. I think it is very, very, very categoric in your title. As well as congratulate you for this beautiful resource material that has been put here. I don't know how many of you have had the opportunity to go through it. I had the privilege of going through it early in the morning today, before I reached here, and I think it is a very good piece of work that has been compiled by the Organizing Secretary towards this.
I am particularly happy, I must tell the Vice Chancellor this, as well as the head of the department. I don't know whether he knows some of the secrets of this organizing secretary. This organizing secretary was very, very close to us in past years. So if she has read a big thing, these are things that she thinks she should carry along with her life and say whatever she wants to say. A very bright person with whom I've had the pleasure of working for many, many years in different capacities. In fact, I should let the cat out of the box. She has worked very closely with Professor Parthasarathy leading and she assisting the national project on preventing police torture in Tamil Nadu, which was part of a national program to abolish torture. And did some excellent work during those 3 years, 2006, 2007 and 2008, where both their qualities rose up, where both their qualities matched each other. And you can see the age gap and you can have seen how both of them would have, the chemistry that would have worked between both of them. I want to mention that in particular. And earlier as a trainer and as a researcher with us, and when she left to do her PhD, I said, you will never come back. And that is what happened. She never came back. She came to do a PhD here, but the university hooked her here. And now I think this is an asset that your university has here. Thank you very much for doing this, and congratulations for having brought the National Commission for Women into South Tamil Nadu. These are secrets that usually people never break. I'm happy that you have got the secret, and I want to wish you and the Department of Criminology all the best in ensuring that a lot of resources which is present in the National Human Rights Commission, a lot of resources which is present in the National Commission for the Protection of Child Rights, a lot of resources which is present in the National Commission for Minorities is brought to university campuses. Because for me today, in the context of shrinking democratic space in the country, where people are not allowed to speak outside, the space to speak comes out of qualitative research. And qualitative research today can only take place in good universities. And if you have a good Vice Chancellor, I think there are not only seminars, but a lot of research study that many of your departments get out of the National Human Rights Commission, the National Commission for Women, the National Commission for Persons with Disabilities, the National Commission for the Protection of Child Rights, etc. So I only want to wish you that this is the first step and that there are many more opportunities for all of you to access resources from all these institutions. Before I get into the topic, I have taken it as a vow and therefore I will say it wherever I go. And I hope the organizers will not feel bad. Since I see a large number of women sitting here, I think this is a time, while we are looking at the elders, to also reaffirm that the young generation, adolescent women, will henceforth not keep silent. Tamil Nadu has come to a situation where all of us demand that adolescent women, wherever they are, and people running at institutions where young girls are studying, start speaking aloud that women have to speak. Last night I had a call from a former IPS officer, I don't want to mention the name for obvious reasons, who told me that she had a call about somebody, a young girl from Pollachi, who had come to treatment. Because she did not want to do the treatment in Coimbatore, her mother took her for treatment to a gynecologist in Chennai. And in Chennai, the mother told the gynecologist, please find out whether my daughter, what has happened to my daughter. The girl did not know all this. The girl was examined and the doctor did find out that there had been problems. The doctor, who was the junior doctor, consulted a senior doctor and they decided we would not reveal this to the mother. Because if we reveal this to the mother, the girl would never be able to continue her higher studies and the harassment at home would be very bad. On the contrary, they counseled the young girl about being careful in life. And I'm sure, friends, there are hundreds of such cases that continue today in public life. And therefore, since you have a number of women here, youthful age is time to enjoy life. But there are limitations and people like you should know what your right to life is,
what your right to life is and how you have to protect your own bodies and your right to life. And therefore, speak out. Speak out. Speak out to your friends. Speak out to people you trust. Never, never allow a man who has spoiled you in life to go unchallenged in life. If we don't say this in public, I think people like us don't need to do it. Second is 18th of April. It will be beautiful if your campuses can have, you do lots of social audits, you do lot of preparations for your what do you call that? NAC accreditations. I think the NAC accreditation should also henceforth have what are the percentage of people on campus who have voted. It will be beautiful to see how many people from university campuses, staff, faculty, non-teaching staff, students, anyone on campus, how many of you vote? And since you are in the Department of Communication, the head of the Department of Communication is here, this is a challenge open to you. You must be the first university who does this social audit on elections and come out with your results and say, and I wish Manonmaniam University, with Manonmaniam Sundaranar University will say, we had 100% voting of all people on campus. This is something. For whom you vote is your business. But that you go to the booth should definitely be the business of the university and the faculty on campus. Having said this, let me move to the whole question of human rights of the elderly. Friends, I will take the freedom of moving into Tamil also, because then otherwise things get a little, it's all good to say a few things in English, but I'll move out in Tamil so that நம்ம குடும்பங்களுக்கு இந்த செய்திகள் போய் சேர வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்கு. நமக்கு நேரடியாக அது பயனுள்ளதாக இல்லை என்றாலும் உங்களுக்கு தான் பாதி பேருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கும். எங்களை கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு வயசு இப்பதான் 21, 22 வருது. ஓல்டர் பர்சன்ஸ், சீனியர் சிட்டிசன், இதெல்லாம் தேவையா? எங்க உரிமைகளை பத்தி பேசுறது விட்டுட்டு வயசானவங்களுடைய உரிமைகளை பத்தி பேச சொல்றீங்க. உங்க வீட்லயும் எல்லா வீட்லயும் என் வீட்லயும் we have all had elders, and therefore it's a very relevant topic. A community of people who have been completely forgotten. And if there is somebody who has reminded me, let me be very honest, if there has been somebody who has reminded me, a lot of things talked about my concern for human rights. எனக்கு மனித உரிமைகள்ல இருக்கக்கூடிய பயணத்துல வயதானவருடைய உரிமைகளை பற்றி சிந்திப்பதற்கு, படிப்பதற்கு ஒரு தூண்டுதலா ஒருவர் இருந்தார்னா இந்த வயதானவர் முன்னாடி முன்வரிசையில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய வயதானவர் என்பதை நான் பெருமையாக கூற விரும்புகிறேன். அவர் பேசும்போது அந்த பாசத்தை நீங்க பாருங்க. After his he doesn't look as elderly as he is or as old as he is, but he had somebody அந்த ரைட்ஸ் லாங்குவேஜை உள்ளார இம்பைப் பண்ண பிறகு அந்த ரைட்ஸ் லாங்குவேஜை எனக்கு நான் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது, என்னை சார்ந்தோருக்கு எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது, நம்மை சார்ந்தோர் பலருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கே என்று யோசிக்க ஆரம்பித்த நபர் அவரிடமிருந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் எல்டர்ஸை பத்தி யோசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தாகம் எனக்கு ஏற்பட்டது என்பதை நான் அவர்கிட்ட நான் சொன்னது கிடையாது. I've never acknowledged that to him, and I want to acknowledge it in public, and I think that is perfectly right. ஐநா சபையில பல விதமான உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுப்பதற்கு முயற்சிகள் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா 2013ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக 2013 was the first time the United Nations itself thought it is time. We have talked about 43 different other topics of poverty and human rights, torture and human rights, child rights, violence against women, right to education, right to housing, right to health. இது மாதிரி படிப்படியா பல டாபிக்ஸ்ல ஸ்பெஷல் ராப்போர்ட்டர்ஸ் வைத்திருக்காங்க. 2013ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக சில்லி நாட்டை சார்ந்த ஒரு நிபுணரை அழைத்து an independent expert on the rights of the older people என்று நியமனம் செய்திருக்கார். First time 2013 was the year when that was done, and the United Nations came out with principles. சில பிரின்சிபிள்ஸ் அடிப்படையில் தான் இந்த வயதானவருடைய உரிமைகள் சார்ந்த டிஸ்கோர்ஸ் ஷுட் கண்டினியூ என்பதை கூறியிருக்கிறார்கள். எனக்கு முன்னால் பேசிய வைஸ் சான்சலர் மிக சிறப்பாகவும், அவருக்கு பின்னே பேசிய ரெஜிஸ்ட்ரார் மிக சிறப்பாகவும் ஃபிகர்ஸை வைத்து சில டேட்டா வைத்து குறிப்பிட்டார்கள். இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இந்த நாட்டில் குழந்தைகள் 15 வயது குழந்தைகளை விட அதிகமானோர் +60 என்ற கேட்டகரியில் இருக்க போறாங்க. அது எவ்வளவு வேகமாக அந்த growth நம்முடைய நாட்டில் ஏற்படுகிறது என்பதை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். நான் இந்த நேரத்தில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மிக சுருக்கமாக 1-2 விஷயங்கள் மட்டும் மையப்படுத்தி அதுக்கு பிறகு நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்ல இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கேட்டதன் காரணமாக once inaugural is over we can move into
session where we can have a discussion. But இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புவது என்னவென்றால், நம்முடைய நாட்டில் 2007ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக சட்ட ரீதியாக ரைட்ஸ் ஆஃப் தி எல்டர்ஸ் ஹஸ் பீன் தாட் ஆஃப். அது ஒரு முழுமையான சட்டம் என்று நான் கூறவே மாட்டேன். ஆனால் முதல் முறையாக 2007ஆம் ஆண்டு அது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பு எல்டர்ஸை பற்றி யோசிப்பது எல்லாமே ஒரு பரிதாபப்பட்டு பேசுகின்ற ஒரு பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவாதமாக இருந்தது தவிர, உரிமைகள் அவர்களுக்கும் உரிமை உண்டு, அவர்களை அந்த 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 ரைட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற அந்த போக்கு நம் நாட்டில் இல்லவே இல்லை என்பதை நான் குறிப்பிட்டு கூற விரும்புகிறேன். அந்த 2007 ஆக்டுக்குள்ளார நான் போக விரும்பினா, இட் இஸ் ஆன் தி கொஸ்டின் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஓல்டர் பர்சன்ஸ். 60 வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மெயின்டெனன்ஸ். இந்த என்டையர் சட்டத்துல நீதிமன்றம் என்றே கிடையாது, நீதிமன்றத்துக்கு வாதங்களே கிடையாது. எங்களை போன்ற கருப்பு கோட்டு வாதிகள் பக்கத்திலே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. இது ரெண்டும் ஒழிஞ்சதுன்னா நாட்டில் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேகமா வரும். ஒண்ணு இந்த நீதிபதிகள் ஒதுங்கி இருந்தோம், இன்னொன்னு இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயம் ஒதுங்கி இருந்தோம். இந்த 2 பேர் ஒதுங்கிட்டா கொஞ்சம் தீர்ப்புகள் வேகமா வரும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருக்கு சமுதாயத்தில். அது ரைட்டா தப்பான்றதுக்குள்ள வேற விஷயம், எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. காரணம், அந்த நீதிமன்றத்துக்குள்ளே சென்றோம் என்றால் அது சட்டத்தை மாற்றி 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 வாதங்களுக்குள்ளார மாட்டிக்கிட்டு தீர்ப்பே வெளியே வராது. Whereas in this maintenance act, 2007 மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட்ல வழக்கறிஞர் ஆஜராவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாத பெற்றோர்கள், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், அதை பெறுவதற்கு தாங்கள் வசிக்கக்கூடிய ஆர்டிஓ எல்கைக்குள் அந்த மனுவை கொடுக்கலாம். நான் வேணும் சப்டிவிஷனுக்குள்ளார சொல்றேன், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நீதிமன்றம் கிடையாது. ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் ஆர்டிஓ தான் அதுக்கு ஆபீசர், ஆர்டிஓ தான் அதுக்கு ட்ரிபியூனல் ஆபீசர். அந்த ட்ரிபியூனல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, நம்முடைய ஆர்டிஓ அலுவலகங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு அப்பீல், அங்கிருந்து அப்பீல் போகணும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர். இந்த 2 பேசிஸ்ல தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மனுக்களை போடுகின்ற அலுவலகங்கள். இந்த மனுக்களை விசாரிப்பதற்கு 90 நாட்களில் அவர்கள் விசாரிக்க வேண்டும். விசாரித்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த ஆர்டிஓக்கு இருக்கு. சில நேரங்கள்ல குடும்பத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள், குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும், சொத்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கும், குழந்தைகளுக்குள்ளே பிரச்சனை இருக்கும். இந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளால பெற்றோர்களை முறையாக பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அந்த பெற்றோர் வருகிறார், தகப்பனார் வராரு, இல்லாட்டி தகப்பனாரும் தாயார் வராங்கன்னா ஒரு மீடியேஷன் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தா அந்த மீடியேஷன் எஃபர்ட்ஸ் மூலமாக பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியும் என்ற காரணத்தால் conciliation is also a recognized means of dispute settlement in this act in 2007. அதுல கன்சிலியேஷன் ஆபீசர்ஸ் இருக்கலாம். அந்த கன்சிலியேஷன் ஆபீசர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆபீசர், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆபீசர் 2 பார்ட்டி கூப்பிட்டு பேசி இருதரப்பிற்கும் நியாயமாக இருக்கக்கூடிய விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கொண்டு ஒரு கன்சிலியேஷன் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து, அது ஒரு நீதிமன்றத்தில் நடக்கக்கூடிய விசாரணை மாதிரி இல்லாமல் அதை நேரடியாக பேசி தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி அந்த ஆர்டிஓ அலுவலகத்திற்கு மறுபடியும் அந்த கன்சிலியேஷன் ரிப்போர்ட் சென்றால் அந்த கன்சிலியேஷன் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் அந்த மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10,000 rupees கேன் பி ஃபிக்ஸ். இது பல குடும்பங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒரு பலருக்கு இது விஷயமாக தெரிவது கிடையாது. இலவச சட்ட உதவிக்கு வந்தாலும் அங்கே முறையாக இதுக்கு அவர்களுக்கு வழி செய்து கொடுப்பது கிடையாது. நான் இறுதியில் பல்கலைக்கழகம் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்கிறேன். டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹியர். சும்மா உட்காந்து கதை கேட்டுட்டு போயிருந்தா இருக்காது. There will be action programs that will be there at the end which will help the university. There was something like this that we did with the National Commission for Women, but அதனுடைய இறுதியில் there were certain things that we were able to achieve out of a conference of the sort என்று முடிவு செய்யலாம். இந்த சட்டத்துல மிக குறிப்பாக இது போக இன்று வயதானவர்களுக்கு இல்லங்கள் இருக்கு. லாட்ஸ் ஆஃப் ஹோம்ஸ் ஆர் ரன். இந்த சட்டத்தின் கீழ் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹோம்ஸ் ஃபார் தி எல்டர்லி அதை கண்காணிக்க வேண்டிய முழு பொறுப்பு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய பொறுப்பு என்று போட்டு நம்ம நாட்டில் இதெல்லாம் தலையிலே கட்டணும்னா அது ஒரு தலைவர் இருக்கார், அவர் தலையில எல்லாத்தையும் கட்டிடலாம். குழந்தைகள்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், பெண்கள்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,
இப்போ வயதானவர்னா மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் எல்லாத்தையும் அவர் தலையில கட்டிட்டு அவருக்கு தூக்குறாரோ தூங்குலையோ அது பாட்டுக்கு he can carry the shoulder on his he can carry the weight on his shoulder விட்டுறலாம். இதே போல் இங்கே விட்டிருக்கார்கள். ஆனா புதுசாக 2016ஆம் ஆண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அது கண்டிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கும். இந்த வயதானவர்களுக்காக அரசு சாரா அமைப்புகள் நான் ப்ராஃபிட் ஹோம்ஸ் ஃபார் தி ஏஜ் நடத்துகின்ற ஒரு கலாச்சாரத்தை பார்த்திருப்போம். எந்த நிதியும் பெறாமல் வயதானவர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஹோம்ஸ் பார்த்திருப்போம். இது ஒரு விதமான ஹோம்ஸ். அதுலயும் சில மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும்ன்றத வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஆனா அது கண்டிப்பா தேவை. நம்ம ஃப்ரீயா ஏதோ கொடுக்குறோன்றதுக்காக அவங்களை எப்படியே வச்சுக்கலாம்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவர்களுக்குரிய பிரைவசியை பாதுகாக்க வேண்டும், அவர்களுக்குரிய மாண்பை பாதுகாக்க வேண்டும், முறையான உணவு கொடுக்க வேண்டும் போன்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த கட்டுப்பாடுகள் அந்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. What is important is that they have also looked at commercial institutions, and that is very important. Commercial institutions are run today. இன்னைக்கு நிதி பெற்று அந்த சொத்தை எழுதி வாங்கி இதெல்லாம் பயங்கரமான திருநெல்வேலியில் இருக்கா. I'm sure in some parts of Nellai you would have, maybe not in the town, but in குற்றாலம் போன்ற ஏரியாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அது போன்ற ஹோம்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு கொடைக்கானல் மலை ஏறுவதற்கு பக்கத்துல வலது பக்கத்துல பார்த்தா நிறைய காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸ் அங்க இருக்காங்களா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவங்க உங்க மெம்பர்ஸ் தான் நிறைய பேர் அங்க இருப்பாங்க பொழுது. கோவை மாவட்டத்துக்கு சென்றிருக்கிறார். இது ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் இன் கோவை. கோவையில் வந்து பெரிய ஸ்கேண்டல். Huge complexes of buildings built where elderly people are living. வயதானவர்கள் இருக்காங்க. நான் கோவையில் இருக்கும்போது என்கிட்ட புகார் கொடுப்பதற்காக ஒரு அசோசியேஷன் வந்தாங்க. அந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் எல்டர்ஸ் வந்தாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ். அந்த ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் ஆபீசர் சொல்றாரு, நான் திங்கட்கிழமை காலையில டெல்லிக்கு போவேன் சார், 2 மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நான் வியாழக்கிழமை திருப்பி வந்துடுவேன் சார். மறுபடியும் திங்கட்கிழமை நான் டெல்லிக்கு போறேன் சார், வியாழக்கிழமை வரேன் சார். He is an active person. The person who is an active life, he is also living there. So இது போன்ற ஒரு கேம்பஸ்ல வாழ்க்கை ஃபுல்லா வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பதவிகள்ல இருந்தவங்க, நிபுணத்துவத்தோட இருந்தவங்க, பேராசிரியர்கள், இவங்க எல்லாம் கொண்டு போய் நீ கடைசியா ஒரு சின்ன ரூம் கூட உட்காருன்னு சொன்னா யாரும் உட்கார முடியாது. நினைச்சு பாருங்க, பார்த்து சார் கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்க முடியுமா? அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் செவருக்கு எல்லாம் பேத்துட்டு வந்துடும் வெளியே. People have enjoyed liberty. People have enjoyed excellence. People have enjoyed their expertise. மற்றவர்களுக்கு அதை கொடுத்து பழக்கப்பட்டவர்களை கூட்டிட்டு போய் ஒரு அறைக்குள் உட்கார், even if they are wheelchair bound, they want to talk to people, they want to share what they have learned. அவங்க கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வேகத்துடன் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கல்டிவேட் பண்றதுக்கு, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் செய்கின்ற பலவிதமான மோசடிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலையீட்டின் கீழ் 2016ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசு ஒரு அருமையான கைட்லைன்ஸ் வித் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள அவசியம் இருக்கு. காரணம், இந்த மாதிரி ஹோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ் who are restricted, who actually pay monthly, they pay so much so, or அவங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து லைஃப் லாங் லீஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க இறக்குற வரைக்கும் அவங்க தங்கலான்னு எடுத்துக்கிறாங்க. சில ஆண்டுகளுக்கு வரைக்கும் அவங்களை பாதுகாக்கிறாங்க. சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு சிரமம் ஏற்படுதுங்கிற போது இமீடியட்டா அந்த இடத்துல அவருக்கு கேர் reduces, etc. There are standards also for this. இன்னைக்கு சட்ட ரீதியாக எடுத்து பார்க்கும்பொழுது தேசிய ரீதியில, மாவட்ட ரீதியாக இருந்தாலும் சரி, தேசிய ரீதியில இருந்தாலும் சரி, சர்வதேச ரீதியில இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் are established, institutions are established, tribunals are established, but the elderly people are living without rights. இதுதான் ரியாலிட்டி. சட்ட ரீதியான வெவ்வேறு விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்னது இதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றது கிடையாது. இதுக்கும் வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன். இந்த ரூல்ஸ்ல, இந்த 2008 ஆக்டுடைய 2009 ரூல்ஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட 2 விஷயங்கள் கூறுகிறார். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி ஃபார் தி எல்டர்லி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி ஃபார்ம் தான். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் யாரு? அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை மீட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் என்னைக்குமே நடந்ததாக இருக்காது. So all these, if it has to be put into practice, it is young people like you, உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் தான் இதை கேள்வி கேட்க முடியும். அது இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த கமிட்டியில இருக்கிறதுக்காக கிடையாது. அந்த கமிட்டி செயல்படுவதற்கும் அதன் செயல்பாட்டின் காரணமாக நம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்டர்லி பீப்புள், ஓல்டர் பர்சன்ஸ் உடைய உரிமைகள் பாதுகாப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த எல்டர்லி பீப்புளுடைய சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவதற்கு, லைஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்றது மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருடைய பொறுப்பா. நினைச்சுப்பா, இந்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நம்ம
நம்ம தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் ஒரு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பற்றி ஒரு பேச்சு அடிபடுது. இவரு பெண்களே நம்ப முடியாத ஒரு நிலையில இருக்காரு. இவர் போய் எங்கேயாவது எல்டர்லி பீப்புள ஒரு உரிமையை யோசிப்பாரா? ஒரு எஸ்பி, அந்த எஸ்பியுடைய பொறுப்பு என்னவென்றால் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்துடைய சரகத்துல every jurisdictional police station should have one person who looks after the rights of the elders. இப்ப என் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மதுரையில் வந்து கேப்புதூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நினைக்கிறேன். போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மாறிட்டு இருந்தது. நாங்க ரெகுலரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறது கிடையாது. பாஸ்போர்ட்ல பிரச்சனைகள் வரும்போது மட்டும்தான் போய் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டிய சூழல் இருக்கிறதுனால எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கடைசியா போனீங்கன்னு யோசிக்க வேண்டியதா போச்சு. அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டபிள் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்கைக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ், தட் இஸ் பீப்புள் அபவ் 60 years மேப் பண்ணவரா இருக்கணுமா? இது எங்கேயாவது நடந்திருக்கான்னு நினைச்சு பாருங்க. நம்ம ஊர்ல எத்தனை பேர் தெருவுல படுத்துக்கிட்டு எந்த உரிமையும் இல்லாமல், எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல், உணவு இல்லாமல், இருப்பிடம் இல்லாமல், தெருவோரத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடு இல்லாத வயதானவர் இருக்கான்றதெல்லாம் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்களும் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் the act says that the police station should be able to ensure that such persons are looked after. and அவர் தனியா கான்ஸ்டபிள் போக கூடாது. அவர் நல்ல சட்டத்துல எப்பொழுதும் போலீஸை தனியா விட மாட்டாங்க. அவரோட ஒரு கேர் கிவரும் சேர்ந்து போகணுமா, ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கரும் சேர்ந்து போகணுமா. ஏன்னா அவங்க நம்பால் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஒன்னு இல்லாத ஆள்கிட்ட போய் எதாவது எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஒரு பயம் போடுது. அதனால கூட வந்து they should as far as possible take a caregiver or take a social worker. Now these are very important provisions, but these are provisions which are never followed. அதனால நம்முடைய ஊர்ல சட்டங்கள் ஒரு பக்கத்துல நிறைய இருந்தாலும் இந்த சட்டத்திற்கும் யதார்த்தத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எங்கேயாவது உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ் வந்து மேப் பண்றதுக்கு அவர் நல்லா இருக்காரா, பாதுகாப்பா இருக்காரா, அவருக்கு 3 வேளை சாப்பாடு நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா, அதாவது உங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது ஏதாவது போலீஸ்காரங்க வந்தாங்களா, அப்பா அம்மா நீங்க ஒழுங்கா பாத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்கு இட் இஸ் நெவர் டன். இட் இஸ் நெவர் டன். So these are, நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, இதை செயல்படுத்த வேண்டியவர்கள் நாம். இது வந்து எல்டர்ஸ் அசோசியேஷன், டாக்டர் பாட்சாரியோட அசோசியேஷன் பாத்துக்கணும்ன்ற நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது. We have, நம்ம குழந்தைகள் உரிமைகளுக்காக எவ்வளவு குரல் கொடுக்க முன் வரோமோ, பெண்கள் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுப்பதற்கு முன் வரோமோ, அதே போல் வயதானவர்களுடைய உரிமைக்காக பேசுகின்ற ஒரு சமுதாயமாக, அவர்கள் நலன் பாதுகாப்பதற்காக பேசுகின்ற ஒரு சமுதாயமாக இருக்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். ஒன்று. இரண்டாவது, அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். but we'll come back again because we are going to have a further time. சர்வதேச ரீதியில ரொம்ப அவர்கள் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ். எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் டெக்னாலஜியில சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. நான் 2 நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை உயர் நீதிமன்றத்துல இந்த டெக்னாலஜி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த டெக்னாலஜிக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது. இந்த டெக்னாலஜிக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாதுன்ற காரணத்தினால பல பிரச்சனைகள் உருவாகுது, பல நன்மைகளும் நடக்குது. இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகாமல் இருப்பதற்கு இந்த டெக்னாலஜி சார்ந்த விதிமுறைகள், இந்த டெக்னாலஜி சார்ந்த கைட்லைன்ஸ், நீங்க வாட்ஸ்அப்பே வச்சிருக்க கூடாது. இப்ப நான் இந்த மாவட்டத்துக்கு பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு மாவட்டத்துல, எந்த மாவட்டத்துக்கு போறது தேவையில்லை, பக்கத்துல இருக்க ஒரு மாவட்டத்துல ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு உறுப்பினர் இருக்கிறாருன்னா காவல்துறையில இருந்து கூப்பிடுறாங்க உங்களை, வாங்க நீங்க எதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்க, பதில் சொல்லுங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு நீங்க எதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் இருக்கிறது, இட்ஸ் மை ரைட் அசோசியேஷன். நான் எப்படி ஒரு அசோசியேஷன்ல மெம்பரா இருக்கணும் யூனிவர்சிட்டிலயோ, நான் என் ரெசிடென்சியல் ஏரியால எப்படி ஒரு அசோசியேஷன்ல உறுப்பினரா இருக்கிறேனோ, அதே மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் இருக்கிறேனா இருக்கலையா என்று முடிவெடுப்பது என்னுடைய உரிமை. ஆனால் என்னைக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் இருப்பது தேசிய பாதுகாப்புக்கு, நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு பிரச்சனை ஆகுதோ, law and order ப்ராப்ளமுக்கு, பப்ளிக் ஆர்டர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு காரணமா இருக்கோ, then people can question me about my association in a WhatsApp group. இந்த எல்டர்லி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி வளர்வதன் காரணமாக, ஒன்று டெக்னாலஜியின் காரணமாக பல விஷயங்கள் வந்து வயதானவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஸ் them to be par with others in society. அவர்கள் மற்றவருடன் சமமாக வாழ்வதற்கு உதவுது. ஒரு நல்ல உதாரணம் எல்லாரும் யாரும் தவறாக நினைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் டாக்டர் கருணாநிதி ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அவர் எப்படி இருந்தார் என்று பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வயதான பிற்பாடு அவர் became immobile. He was still mobile because of the technology that had been brought into his wheelchair. அவருடைய வீல்சேர்ல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியின் காரணமாக அவருக்கு ஒரு மொபிலிட்டி,
he was able to participate, his dignity was respected, etc. Now, இந்த whole டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் இன்னைக்கு வயதானவர்களுடைய முழுமையாக பாதுகாப்பதற்கு என்னுடைய குழந்தை பாதுகாப்பாடா, என்னுடைய மகன் பாதுகாப்பாடா என்றெல்லாம் பெரிய சந்தேகங்கள் வரக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் முழுமையாக என்னை பாதுகாக்க முடியுமா என்ற காலகட்டத்தில் robots have been created to look after the elderly and robots are now coming up everywhere. இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம மகனை விட ஒரு ரோபோட் வந்து என்னை நல்லா பாதுகாப்பான், சரியான நேரத்துக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க, சரியான நேரத்துக்கு food will get on, the correct food will go. ஏன்னா everything is, all the data is entered. இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வந்து சுகர் லெவல் என்ன இருக்கு, அவருக்கு பிரஷர் லெவல் என்ன இருக்கு, எல்லாம் all this data is fed into the technology. So டெக்னாலஜி என்னை வந்து தீர்மானித்து என்னை முழுமையாக பாதுகாக்கும் என்ற ஒரு சரித்திரம் ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த டெக்னாலஜியை நம்பி இந்த ஹியூமன் லைஃப் இருக்க முடியுமா, வாட் ஆர் த ரிஸ்க்ஸ் என்று யோசிக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச ரீதியில மனித உரிமை பார்வையில சிந்திக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷல் ராப்போர்ட்டர் என்று கூறினேன் 2013ஆம் ஆண்டு அவர்கள் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது. While the robot might be very good, might do many things and have done several things, what is the risk for future in society in terms of technology, in terms of accessibility created to this technology என்பதெல்லாம் சர்வதேச ரீதியில் மனித உரிமை அரங்கில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பதில்கள். நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, திருநெல்வேலியில இருக்கக்கூடிய ஜேவியர்ஸ் காலேஜ் வந்து ஜெசுவிட்ஸ் நடத்துறாங்க. அந்த ஜெசுவிட்ஸ் உடைய ஹோம் இன் பாரிஸ், once I had an opportunity of going there, ஒரு huge six story building. அந்த 6 story buildingல எனக்கு தெரிந்த ஒருவர், நான் மாணவர் பருவத்தில் இருக்கும்போது இது போன்ற விஷயங்களில் எனக்கு ஆர்வம் காட்டிய ஒருவரை தேடி செல்கிறேன். அங்க போனோம்னா everybody was on the wheelchair. Everybody, and each one of them were lions of certain institution. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய 1000, 2000, 3000 பேர் அவங்களை பார்த்து பயப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தவர்கள். இவங்க எல்லாம் இண்டிபெண்டா அந்த வீல் சேர்ல இருக்காங்க. நான் மெதுவா ஒருவர்கிட்ட போய் கேட்கிறேன், நான் சோ போய் பார்க்கணும்னு. அவர் எவ்வளவு விவரமானவரா இருந்திருப்பாரு, இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பாரு. வா, நான் கூட்டிட்டு போறேன், நான் முதல்ல என் வீல் சேரை தள்ளுட்டாரு அவரு. And I saw the whole home completely operated with technology. And I went finally to the person I was going to, that particular father. அவருக்கு போய் அவர் டேபிள் ஃபுல்லா மாத்திரைகளா இருந்தது. அந்த மாத்திரைகளா கேட்டேன், இந்த மாத்திரைகள்லாம் இன்னைக்கு சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டேன். யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். நான் நேற்று சாப்பிட்டேன், இன்னைக்கு சாப்பிட்டேன்னு தெரியலையே என்று யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். ஆகவே டெக்னாலஜி கேன் டூ சர்டன் திங்ஸ், பட் ஹேவிங் டெக்னாலஜி டு டூ ஆல் திங்ஸ் இஸ் ஆல்சோ டிஃபிகல்ட். அந்த டெக்னாலஜி எத்தனை பேருக்கு அக்சசிபிளா இருக்கும்? நம்ம தெருக்களில் இருக்கக்கூடிய, நம்ம கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய வயதானவர்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி கிடைக்குமா? கருணாநிதி போன வெஹிக்கிள் கிடைக்குமா? இல்ல சாதாரணமா நம்மளுக்கு டிசேபிள் டே அன்றைக்கு கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய வீல் சேர் தான் கிடைக்குமா? So it is not only availability, it is also accessibility and also the relevance of such technology. So நிறைய நமக்கு வந்து இதை ஒட்டி சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. இறுதியாக 1-2 விஷயங்கள் கூறிவிட்டு நான் பின்பு மறுபடியும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு வரும்போது வரேன். நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை இந்த செமினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனா, வெவ்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கூறுகின்ற நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில பணிகள், அது வந்து கண்டிப்பா it will be some actions towards the elderly in your own district. My first suggestion is just study how many old age homes are here. இந்த கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்க கேமராஸோட போச்சுடுங்க. கேமரா இல்லாம போக வேண்டாம். கேமரா வச்சிருக்காங்கல்ல, கேமராவோட போச்சுடுங்க. நல்ல அருமையான ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கீங்க நீங்க. Just take photographs of those institutions, and if those institutions are photographed, then you will then compare the standards which they are supposed to maintain and the actual reality of those. Nobody does this. I have not done this. I have never done this. You should do it, and we will definitely be with you with those reports. That's number one. Second, see whether those standards and guidelines are followed by commercial old age homes. So-called commercial. காசு வாங்கிக்கிட்டு, காசு கொடுக்குறாங்க, இது ஒண்ணு ஓசி கிடையாது. காசு வாங்கிட்டு, ஆயிரக்கணக்கில் காசு வாங்கிட்டு தரமற்ற சாப்பாடு, தரமற்ற உணவு, தரமற்ற வசதிகள் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஹோம்ஸ் இருக்கு. தரமானவர்கள் இருக்காங்க, தரமற்றது இருக்கு. See whether the standards match. These are all things that our students and their research skills can easily reach. Find out உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாளையங்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனை மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஒரு காவல் நிலையத்தை எடுத்துக்காங்க. காவல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய
அல்லது எல்லா காவல் நிலையத்திலையும் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இஸ் அவைலபிள். நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் சம்மந்தமே கிடையாது. யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் தான் சம்மந்தம் இருக்கு. மாணவர்களுக்கு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தான் உங்களுக்கு தான் வரும். அதனால கேட்கிறேன், நான் உங்களை பார்த்துட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்றது இதுல இருக்குன்னு சொல்லிடக்கூடாது. ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டை பயன்படுத்தி எத்தனை காவல் நிலையங்கள்ல அவங்க எல்கைக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ மேப் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க கேட்கிற கேள்வியினால ஏதோ பெரிய மாற்றம் வரும்னு நினைக்காதீங்க. உங்க ஆர்டிஐ கேள்வி போன பிற்பாடு அப்பதான் அவனுக்கே தெரியும், அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசருக்கே தெரியும் இப்படி ஒரு பொறுப்பு என் கையில இருக்குன்றது. யூ வில் பி தி பர்சன் ஹூ இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபார் தட் ஆக்ஷன் டு ஸ்டார்ட். உங்க ஆர்டிஐனால உங்களுக்கு பதில் வருதோ இல்லையோ, கண்டிப்பா மறைமுகமாக ஒரு விஷயம் நடக்கும், உங்களுக்கு தெரியாம அந்த காவல் நிலையத்தில் அடுத்த 1 மாசம் 2 மாசத்துக்குள்ள அந்த மேப்பிங் நடந்திருக்கும். அதன் விளைவாக வெவ்வேறு வயதானவர்கள் கண்டறியப்படுவார்கள். they will be identified என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். Tabulate these results and send it to the Commissioner of Police. Commissioner of Police might suffer a heart attack because he would have never known that this is a task that he has to do. So civil society, academicians, their role is not to be arrogant in our monitoring. We have to be humble in our monitoring. Our monitoring is not to know that we do know something, he doesn't know something. We are reminding people in power. We are reminding people in positions things that they did not have time to remember. But once you remind him or her and she refuses to follow, then you have to be a little more tough. But the first step should always be ours, because that is the humility with which we should be able to do. And last, I think, is to ensure that in our city we have a tabulation of people who are elderly. The elderly people are assets. நான் ஒவ்வொரு முறையும் அவரை சொல்றேன், நீங்க தயவுசெய்து தப்பா நினைக்காதீங்க. எனக்கு அறிவுமானவர் முன்னாடி மாட்டிக்கிட்டாரு இன்னைக்கு, அதனால அவரை நான் பழி வாங்கிட்டே இருக்கேன். People who have taught in the university, people who have taught in your department of communication are assets. கெமிஸ்ட்ரி பத்தி எனக்கு தெரியாதனால நான் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறேன். நான் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட், கெமிஸ்ட்ரியை கொஞ்ச நாள் தான் பார்த்தேன், அதனால கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளார நான் போகாம இருக்கேன். But people like you are assets and there is no retirement for you. But society should be able to tabulate all of you, to categorize all of you and to use your services after retirement for society. அதை செய்யறதுக்கான ஆட்கள் அவர்களை தேடி போகின்ற ஆட்கள் கிடையாது. அதை உங்கள் பல்கலைக்கழகம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது செஞ்சீங்கன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்டீஸ் will not become Tirunelveli's expertise. Tirunelveli's expertise will become the expertise for this country, because there is so much of knowledge, so much of experience with people who are elderly. That is the only way they can participate in civil society. சிவில் சமூகத்தில் அப்படிதான் அவங்க முழுமையாக பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று கூறி, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, பல்கலைக்கழகத்தை வாழ்த்தி, இதை செய்கின்ற மாணவர்களாக நாம் இருப்போம் என்ற சபதம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நேரமாக இந்த நேரம் இருக்க வேண்டும். ஏதோ வந்தோம் போனோம் கேட்டோன்று இல்லாமல் செயல்பாட்டிலும் இறங்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து விடுகின்றேன். நன்றி. Scat for us is one of the highest honor, a quote by thagavalgal. So I feel honored and privileged to get an opportunity to propose the word of thanks in this juncture. First of all, I thank the National Commission for Women, New Delhi, for the financial assistance for this event to happen in our university. At the outset, I place on record my sincere gratitude to our Vice Chancellor, Professor Dr. K. Pichupani, for granting us permission to organize this event in a very short time span and accepting our invite for delivering the presidential address. Thank you, sir. I take this opportunity to express our sincere thanks to our Registrar, Dr. S. Santosh Babu, the dynamic and flexible person in all academic matters, for gracing this occasion with his special address. We are extremely grateful to you, sir, for your insightful address. Dear friends, we have today with us Advocate Mr. Henry Define, the founder executive director of human rights organization People's Watch, a well-known and a daring human rights defender in India. I wish to express our profuse thanks for giving insight about elder rights in the society to our participants by his thought-provoking keynote address. Thank you, sir. At the same time, I am indeed to thank all the invited resource persons, Dr. B. Parthasarathy, ex-MLC, Advocate Brito, who is going to chair the session in the evening, and Advocate C.J. Raja from Samam Civil Society Organization, Dr. Professor Marudhutti, our Dean of Arts, and all other professors from other departments.
My deep regards and thanks to all the member syndicates, deans, HODs and friends from various universities from the other university departments. I convey my thanks to all distinguished participants from inside and outside the university campus. So I am happy to express the word of thanks to all our department faculties and staff who have made it to reality in a short time span. My sincere thanks to the press people for going to cover this event tomorrow, newspaper. At the end, I once again thank our Vice Chancellor, our Registrar, our Chief Guest, invited resource persons and the distinguished assemblage in this seminar venue for their august presence among us on this special event. Thank you all. Once again, I thank you all very much. Thank you.